Hello, this video was created exclusively for Patreon supporters and is being published publicly with their generous permission. Enjoy watching. Именно в Седанке больше всего мужчин в соотношении к общему числу жителей полуострова добровольно отправились в зону спецоперации. Нету никаких тут работ. Большая часть домов не имеет ни водоснабжения, ни теплых туалетов. Работы в селе нет. Каждый день вижу здесь коровы, лошади, собаки, они все пьют. Вы представляете, это какое может быть? Это же опасно. Местные рассказывали, что как-то раз для того, чтобы сколотить умершему соседу гроб, жителям пришлось разбирать чей-то сарай. Я поехала на Украину. Это было самое ужасное время, когда запретили русский язык, и нас начали гнобить. A couple of days ago, Russian media proudly announced that the village of Sedanka in Kamchatka had become the first in the country to receive the honorary title of Village of Military Glory. The decision was explained by the active participation of its residents in the military operation. According to official data, Sedanka has only 258 residents, and 39 of its men went to Ukraine as mercenaries. And no, this wasn't filmed by Ukrainian or Western propagandists. These are the recordings of Kamchatka's own local journalists. Let's take a look at how the first village of military glory in Russia lives. A place whose residents have left en masse to travel 7,000 kilometers to kill Ukrainians. Мы побывали в Седанке. По данным Википедии, в этом маленьком северном селе проживает около 400 человек. На деле же здесь осталось 224 жителя. Седанка – национальное село. Почти все его обитатели – коряки или ительмены. Some kind of surreal picture. A small village inhabited by Koryaks and Itelmens. Damn, who even are they? And yet almost half of the men from there went thousands of kilometers away to fight in Ukraine. Have you even looked at the map to see where Kamchatka is and where Ukraine is? There is not a single land road between them. You can't get there by car or by train, only by flying. They are in no way physically connected to Ukraine. What claim could the residents of Kamchatka possibly have against Ukrainians? What connects them? For what reason do people from this village come to Ukraine to tell others how to live and decide the fate of another country? Obviously, there is not a single reasonable reason for an idea here. Such a liberator flies to Ukraine not for high goals, but simply for money, turning into an ordinary hired killer. And they do this only because life in this very village of military glory is drowning in poverty and hopelessness. Мы очень рассчитывали почувствовать национальный колорит, но приехали в самую депрессивную точку из всех, что нам доводилось видеть. Люди здесь не ведут традиционный образ жизни и даже не пытаются сохранить культуру. Они пытаются просто выжить. Оленей здесь давно нет, а большая часть трудоспособных рыбаков отправилась в зону специальной военной операции. So, after a quarter century of Putin's great rule, the level of development in Russia has sunk to the point where an entire village has lost its human face, descended into decay, gone feral, and instead of living by its traditions, preserving its culture, or at the very least herding reindeer, it has flocked to a foreign country to kill and loot. After all, why bother improving your own village and building a livelihood when you can rush to Avdiivka and haul washing machines out of abandoned apartments? Именно в Седанке больше всего мужчин в соотношении к общему числу жителей полуострова добровольно отправились в зону спецоперации. Весь жилой фонд строили еще в советское время, весь он изъеден грибком. Даже если этого не видно на глаз, вы легко определите это по запаху. Большая часть домов не имеет ни водоснабжения, ни теплых туалетов. These houses have no running water, no toilets, and walls covered in mold. They look worse than pigsties in the poorest Ukrainian villages. Yet the people living in this decay, who went off to Ukraine, genuinely believe they have the right to tell others how to live. Первое, что бросается в глаза в Седанке, это то, что село утопает в мусоре. Это давняя беда, как и все проблемы, о которых мы сегодня вам поведаем. This is the first village of military glory in Russia. That's not trash. Those are barricades to stop NATO tanks. Местные рассказывают, что обычно перед визитом высоких гостей свалки прибирают и вывозят. А если сельское начальство никого не ждет, то расти они могут месяцами. Огромные кучи мусора, на которых возлегают все сельские собаки, картина вполне привычная. Why bother cleaning up the trash when you can turn on the TV to see that you're living better than anyone else?
and to find out what's happening in Ukraine 7,000 kilometers away and whether the Russian army has taken Chasiv Yar. Работы в селе нет. Оставшиеся мужчины заняты на кочегарке в южных электрических сетях, а женщины в социальной сфере. Школа находится в аварийном состоянии, все об этом знают, но учатся и работают там на свой страх и риск. On the other hand, why would they need a school at all? They read maps like comic books, and the only math cannon fodder needs is counting how many steps it takes to reach the trench. Еще одна проблема, к которой все давно привыкли – канализация. Официально ее как бы нет, но на деле по всему селу растекаются мутные и смердящие лужи. У нас ежегодно, круглый год, вот такие вот озера по всему селу, вы уже их видели. Вот это одно из них озеро у нас. Оно никуда не исчезает, и откачивая, не откачивая, это невозможно откачать. Ah, what beauty in the village of military glory. No sewage system, the stench hanging thick in the air, and the streets flowing with everything that shouldn't be flowing. Ukrainians, of course, can only dream of such comfort. So the villagers just couldn't sit still. They rushed off to liberate them as quickly as possible. Сами стоите, чувствуете, какое вонище. Это вот такой период еще летний, это такой запах стоит. Люди уже устали жаловаться, говорить об этом. Все прекрасно знают, что проблема в самой системе канализации. Она очень-очень старая. Никакой экспертизы на нее не проводилось. Ее никогда не меняли, не ремонтировали. То есть я живу вот в этом доме, тоже у нас постоянно нужно чистить. Now that's a mansion, pure grandeur from the doorstep. It's immediately clear the true bearers of the great Russian culture live here, not to be compared with some Ukrainian villagers in their decaying country. Каждый день вижу здесь коровы, лошади, собаки, они все пьют. Вы представляете, это какое может быть? Это же опасно. Животные оттуда действительно пьют. А еще все они питаются на местных помойках. Абсолютно все. И собаки, и коровы, и лошади. И выглядит это просто чудовищно. So it's no surprise all the men from there rushed off to war after such beauty. Even today's Mariupol and Bakhmut look like eye candy. Местные рассказывали, что как-то раз для того, чтобы сколотить умершему соседу гроб, жителям пришлось разбирать чей-то сарай. Well, here's another incentive to rush off to the special military operation. At least there you're guaranteed your very own zinc souvenir. Зажиточных в селе нет, преимущественно малоимущие и пенсионеры. Тем женщинам, чьи близкие ушли на СВО, приходится сложнее всего. Меры поддержки, обещанные правительством края, пока никого из адресатов не нашли, а зима уже совсем близко. Miscalculated, but where exactly? Who knows? They went off to war for easy money and came back either in a zinc coffin or in debt. As usual, the officials cheated them, and in the end, there's no money and no men left in the village. Светлане 33 года, она мама 4 детей. Ее муж добровольцем отправился в зону специальной военной операции и погиб там практически сразу. Сейчас она воюет с Министерством обороны, пытаясь доказать свое право на выплату. It seems his army call sign was lucky. He left his wife with 4 children to earn some extra cash by killing people in a foreign country, but ended up as fertilizer himself and without any payouts. The result: no father for the kids, no money for the wife. У женщин нет дров, в перекошенных домах холодно даже летней ночью, а с провизией швах. Ни у кого в селе нет рыбы. A logic puzzle. You have no firewood and no fish. What will you do? Maybe go chop some wood and catch some fish? Wrong. You need to go God knows where to carry out denazification. Дома на одного или двух хозяев хоть и принадлежат муниципалитету, но не отапливаются. Нет там и водопровода, но и других элементарных удобств. Для таких жителей существует единственный на все село туалет, но туда людям неподготовленным лучше не заходить. On the one hand, it's surprising that the whole village has only one toilet. On the other hand, judging by everything happening in this village of military glory, it seems it doesn't really matter anymore where you relieve yourself. And here we come to the main scene for which it was worth watching this report. The journalists show an interview with a local resident who moved here, and you will never guess from where, from Ukrainian Zakarpattia. Меня не было в селе, наверное, с 2005 до 2011 года. Я училась, потом я поехала на Украину. Why? What was the point? Why move from such a wonderful place to Ukraine? It must have been tough, living in that poor Ukraine after experiencing such prosperity here. И прожила там 5 лет. Когда пошла угроза мне и моему ребенку, тогда я решила, что надо ехать домой.
Мы проживали в Закарпатье, где бойцы. What a nightmare. Ah, those world-famous, brutally fierce Zakarpattia bandits. And here's what I just can't wrap my head around. What on earth possessed someone to travel all the way from Kamchatka to see them? Seriously, it feels like watching some David Lynch art house. A village of military glory with no toilet. Animals roaming the streets eating crap from garbage piles. And then this lady proudly tells how she came from Kamchatka to Zakarpattia only to suddenly discover, oh the horror, that it's full of bandits who even refuse to speak Russian. What the hell is going on there? Это было самое ужасное время, когда запретили русский язык, и нас начали гнобить. Тогда мы решили бежать. В 2011 году мы с сыном бежали сюда, на Камчатку. Oh, remember that brutal time, 2011. That's when Yanukovych, of course, completely banned the Russian language, to the delight of the Zakarpattia bandits. I wouldn't be surprised if she's now working as a history teacher at that school. С сыном бежали сюда, на Камчатку, потому что это единственное родное место. Седанка. Грибки нарастают из косяков. Я их срезаю, обрабатываю хлорным раствором. Well, you get it. They fled from the bandits all the way to Kamchatka because this is the only native place. Mold in the houses grows right out of the door frames. Agree, such luxury you won't find anywhere in Ukraine, not even close. And now, seriously, why shouldn't all our lovers of the Russian world who are having a hard time living in Europe or the USA simply follow the example of this woman and do exactly the same as she did? Repeat her path, go straight to Kamchatka and cut mold off the door frames. I think there are only advantages here. Look, first of all, you can live in a village of military glory. Nothing like that exists in Europe or the USA. There is a lot of space. Kamchatka is like half of France or like Texas, while almost uninhabited. Its population is less than 1 million people. There will definitely be enough room for all the lovers of Little Russia. You won't have to suffer. No LGBT propaganda, no inclusive politics, no gender equality, none of that is here. In short, only advantages. I simply don't understand why suffer and struggle in decaying Europe or America when there is such a paradise corner where there is enough space for everyone, and where I am sure they will be truly glad to welcome the supporters of Russia, their brothers, whom they protect, and so on. I believe you don't even need to think, just go ahead, take a ticket, and move right away. And as for the rest of the people in the West, well, let them keep on suffering with their warm toilets and a life without mold. Friends, making content on YouTube is getting harder every day because of blocks and restrictions. But thanks to your support, this channel keeps going. If you want to help, join us on Patreon. For just $3 a month, the price of a cup of coffee, you'll get early access to new videos and exclusives, like the raw, unfiltered testimony of a Russian paratrooper dragged into the invasion of Ukraine without warning or choice. He exposes the chaos, corruption, and cruelty inside the army, and how telling the truth made him a target of the FSB. You'll also find another exclusive, a chilling deep dive into the Ryazan sugar incident, the mysterious event in 1999 that still sparks questions about terrorism setup and the rise of Putin's regime. A very special thank you goes out to those of you who, on top of your Patreon membership, still find a way to support me through one-time donations on Buy Me a Coffee. If heaven exists, I'm sure there's a warm and well-lit corner there, reserved just for you. Right now, I have 55 incredible patrons. Let's hit 60. Not saying goodbye. See you soon.